Okay, basically we have discussed about load flow, right? So basically in power system analysis, we will discuss two main things. Number one is load flow solution, where we learn about loss cycle, interaction, as well as partially coupled, supposed to half of the semester. And then next is we to analyze the fault happen. This one is what happened when we have the steady state condition. In that we have loads, we have how many, let's say we have a certain systems, we have determined loads at the particular times or at particular hour. So katakanlah pada waktu ni berapa load kita ada berapa generator, and then we want to find everything. We want to find the voltage, the angle at each bus, as well as the P and Q, as well as the power transfer from the sending end to the receiving end voltage, receiving end bus, and we want to find the loss. Okay, so Sij, Sji, then you can find the P loss or Q S loss. So and then we obtain the complete load flow solution. So what happened when we have fault condition, meaning that there is a non-steady state happen? So what happened to our system? So basically, we will cover about the fault. Okay, fault analysis for the second part of this topic for this course. So fault, basically, I think you have learned in EPS about the balance faults, right? Three-phase fault. Ni you belajar dah. So dekat kelas ni kita akan tengok in details. Dalam three-phase fault yang belajar di EPS, right? Never mind, kita akan go back ataupun kita akan review balik teknik yang belajar. We learn to calculate the fault current. Okay, sebenarnya fault ni kita nak cari fault current ni. So what is the important thing? We want to find the fault current only. So by using, normally we refer back to our circuit analysis. We just using a Thevenin theorem, right? So or we call it circuit reduction technique. Circuit reduction. Okay, we use Thevenin theorems, etc. So you call it, you find the Z or X equivalent, kan? Z Thevenin ataupun Z Thevenin lah. And then after that, so in this class we will extend how because our system, in terms of our system, we have interconnected system. So normally we compute the what we call it, when we get the system, first thing you do, you inverse the Z, you get the Y, and then you construct the Y bus, right? Okay, that one is one technique that we can use, which is we use Z bus technique to calculate directly. When you have faults, you get the Y bus, you inverse. The problem is we want to do inversion, you get the Z bus, and then you can calculate the fault current directly. So we will look at this topic in this class. Next, what happened, because last time we just in EPS class we just consider the three-phase faults. So basically, in practical or in reality, three-phase fault is hard to be happen. Normally, we call it unbalanced faults. That is unbalanced faults that normally occurs. Okay. Number one is single line to ground faults. We call it SIG. And then double line to ground fault and line to line faults. Okay. But when we want to analyze these faults, basically we need to learn about symmetrical components. Okay. We call it symmetrical components, where the concept is, I think it will be quite new for you because this is the new
new knowledge lah. Tak nak belajar kes ini. So yang itu kita akan tengok sebelum kita go for the fault unbalanced faults. Okay. So today kita akan tengok as a introduction of the faults, and we just remembering back what we have learned in EPS class. That's why this class, this EPS BEQ 143 is the prerequisite. You must take BEQ 1 tutorial. Electrical power system. Okay, so we take a look at what you have learned in EPS. Okay, balance fault analysis. We use skirt reduction technique. Okay, this is just a review what you have learned previously. The faults in a circuit is any failure which interferes with the normal flow currents. So example of faults can be overload. Okay, this one has been happened in TMB or in our Malaysia. And fault on critical equipments, and then transmission line fault. Basically, fault we cannot avoid, but we can mitigate. But normally we just mitigate when the fault happen, trip, and then what next? The system is going back to as normal lah. Okay, that's why when you learn about the electrical power system or electrical engineering, the flow of the knowledge, basically you learn about the components of power system. Next, you learn about the load flow, and then you learn about the fault analysis, because the fault analysis will be used when you want to decide the circuit breaker. So that's why when after this supposed to be the flow of knowledge is you learn about the protection. Okay, the protection of power system. That include how you want to settle the relays, the relay coordination, and so on and so forth. So itu yang penting lah. And then cara-cara you nak, because you have when you protection, you have a zonal protection, you have impedance protection, and so on and so forth. So ini itulah penting. Okay, and then overload faults caused by unexpected increasing of loads, and a fault of electrical equipment are caused by lightning. Ni kita tak boleh elak lah. Lightning ni memang happen. Insulator breakage, product design problem. Kalau industri they call it NG lah. Kalau saya kerja dulu kat Jepun, apa ni kata Jepun, kalau okay, the product is okay, good. Kalau the product is problem or the design problem, we call NG, no good in Japan. Okay, no good. Okay, and then transmission and distribution overhead lines fault are caused by lightning, storm, fallen trees, snow. Like the contoh ni biasanya company flash ni boleh tidak lah. Okay, so what happened, and then bukan saja membahayakan manusia tapi so the animal lah. So that's why kalau you belajar, saya tak sure you belajar juga, sebab saya dulu belajar pada masa saya ada belajar satu topik, satu subjek nama lightning protection system and grounding. So you belajar pasal lightning protection, how you design the protection of your system or your building. Kalau macam ni, you punya protection pada you punya ni lah, protection pada kita punya ladang. Okay, so kenapa boleh kena ni, sebab when we learn about, we study behavior of lightning, normally we strike at the highest point kan. So kalau biasanya orang yang main golf pun antara the highest point orang lah, so padang tu, and then the highest point, then dia pegang metal punya komponen ataupun equipment. So tendency untuk kena kilat dia tinggi. Kalau dekat binatang ni kena rumput, okay, the highest point, the lightning strike, dia kena gitu lah. Okay, so this is what happened. When this happen, fault will be triggered, occurred, and then it be normally when we have this situation, we have relays, we have
one component is we call it recurser, right? Recurser, you tahu tak recurser? Recurser ni bila berlaku fault, dia akan trip open, and then certain amount time, kita lebih kurang 5 minit, dia assume sistem dah okay, dia close balik. Maknanya tak perlu contractor ataupun maintenance datang check. Tapi bila still the fault is not clear, and then you open balik. Maknanya dia still want to make sure that the component is not jelas lah. So ni contoh transmission tower fault, and then this one is ni lah ni bukan di negara kita lah. So this is what happen when we have fault problem. So why we need to learn the fault? So basically okay, this is the type of fault lah. Analysis types. Normally we, as I said previously, power flow to evaluate normal operation or operating conditions. Okay, but fault we evaluate at normal operating conditions. So this is one what saya cakap tadi. So we have balance faults. Ini yang kita belajar dekat EPS. Okay, and then in this class we will learn about the single line to ground fault, LG, double line to ground fault, DLG, and line to line fault, LL. Okay. The results for studying this analysis, fault analysis, we use the results to specifying the rating of circuit breakers. So normally, when you want to determine the circuit breakers system, you need to calculate, do some calculation, do the simulations in order to make sure that your rating is operated well. Okay, taklah you set, katalah the circuit breaker supposed to be the rating. If you salah setting, bila fault happen, instead of the open, they maintain, and then dia akan menyebabkan you punya equipment lain blow dan sebagainya. And then protective relay setting, and then specifying the impedance of transformer and generators. This is how we want to study the fault analysis. So, and then the magnitude of fault current. So basically in this class, we want to find the fault current. Ada system, tak kisah interconnected ke, radial ke. Okay, radial normally we refer to distribution system lah, or ring ke, and then what happen with fault berlaku dekat satu tempat, kita akan calculate fault current part tu lah sebelum, and then the next topic is supposed to be how whether your circuit breaker is operated or not. Itu topik dekat protection lah, protection. So basically kita nak kira fault current saja. And for your information, fault current normally kita, and power system we calculate using the per unit lah. And that's why this will be supposed to be, you need to know, atau you need to remember back your knowledge in EPS in per unit punya conversion kan. Nah, itu pun kita refer balik lah. Part of that is circuit analysis punya ni lah, how you want to find the impedance equal your impedance Z Thevenin. So basically sebenarnya kelas ni ataupun topik ni kita nak cari Z Thevenin, yang mana once kita dapat Z Thevenin kita boleh kira fault current, yang mana normally pre-fault voltage kita just assume satu lah, pre-fault voltage satu per unit. So nak cari fault current satu bahagi dengan Z Thevenin. So main problem ni nak cari Z. Ni just guna Ohm's law kan. Z equals to VI, so I equals to V equals to IZ, V equals to IZ, so I equals to V bagi dengan Z. Your Z Thevenin, this one is pre-fault voltage. Okay, and then this is the magnitude of the current depends on the impedance of the networks, and then the internal impedance of the generators as well as the resistance of the fault. So network impedance are governed by transmission line, transformer, grounding connection. So yang grounding connection ni kita akan tengok detail pada unbalanced fault. Okay, so this one is the behavior, general behavior of when we have the faults. So we have transient period lasting for first few cycles,
and then we have transient period and little longer time, and we have steady state period. Okay, and then in terms of subtransient, so normally kita ada subtransient period, kita panggil SG. Ini refer to generator lah. Okay, so there is SG double prime. Okay, this one determine the interrupting capacitor of high voltage circuit breakers, determine the operating timing of the productive relays of for high voltage networks, and we have the transient period SG prime. Ini we refer SG maknanya for the generators. Okay, so a fault representation, a fault represent a structure network change equivalent to the addition of impedance at the place of the fault. So maksud dia, bila fault berlaku dekat katakanlah satu bus, fault berlaku kat situ. So the equivalent of the addition of Z, dia akan spark up, akan ada Z fault tu panggil. Okay, Z fault. Kalau Z fault ni kosong, kita panggil dia bolted fault or single solid fault. So maknanya it's severe lah compared to kalau ada value kan. So your fault current will be sparked very high. And then first order method, what we do, we use ni yang you dah belajar dulu. Tak apa, kita akan refer balik. First order method, the faulted network can be solved convenient. Depend on system lah. Kalau sistem tu 2 bus, memang convenient pakai sistem ni lah. Okay, the faulted network can be solved conveniently by Thevenin's. We call it Thevenin's. Belajar ingat Thevenin dulu dekat CA. Ingat tak? Ingat tak kat CA belajar dulu? Kelas? Ada orang tak ni? Okay, so kita belajar dekat kelas CA, circuit analysis. Supposed to be yang ni you kena ingat balik lah. Network resistance we ignore, tapi certain case boleh diletakkan juga. So kalau tak ada masalah lah, kalau ada R pun boleh kira lah R. Okay, generator model as an EMF behind the subtransient or transient reactance. So ni kita tengok nanti lah. So we model as EMF behind the subtransient. So that's why yang tadi tu kita ada HD dengan S ataupun transient period. And shunt capacitance we ignore, and system is considered as having no load. Kalau, boleh juga kalau saya nak buat ada load. So depend pada soalan ni. So this is 3-phase fault. 3-phase fault, this one you dah belajar. Okay. This type fault is defined as simultaneous short circuit across the 3 phase. Maknanya 3 phase. Kita ada phase A, phase B, phase C, short. And then bila short to ground, panggil balance 3-phase fault to ground. Okay, maknanya 3 ni short to ground. Yang ini boleh lah, tapi saya biasa tak detailkan pada ni. So biasanya kita akan tengok contoh dulu. So kita akan tengok contoh ni dan kita boleh stop lah. As for the introduction. Okay, so balance 3-phase fault occur at point A. So kat sini berlaku fault. The generator G1 has set transient of rated XD dia 15%. G2 10%. Okay. Transformer has a transient 5%. So assume base MVA 30. Base MVA ya, ni ingat ni kena tukar base ni. Base MVA 30 MVA. Maknanya kita refer pada transformer ni lah sebagai base ataupun reference. Transmission line voltage 32 kV. Find the fault current. Okay. So first thing first, apa yang perlu you buat ialah you kena buat sebelum tukar ni. First thing first, you kena tukar this figure into the, we call it impedance diagram. You belajar kan dulu kan? Tak ada feedback lah, saya tak dengar feedback ni. Macam cakap seorang-seorang. Ada orang tak ni?
Terdengar Sir. Okay, so ingat tak you ada belajar impedance diagram? Okay, so impedance diagram normally generator kita akan kita tukar dia ke bentuk we model as back EMF behind the subtransient kan. So kita punya generator satu ni tu akan ada voltage source kan. And then ada impedance XD ataupun XD prime. Okay. Ni generator satu and then di bus bar. And then similar for generator 2 ni ground. Okay. So kita ada bus bar, kita ada XD1 yang mana dia punya value adalah 15%. So 15% is when we convert to the per unit is 0.15, right? So dia adalah J 0.15. This one J 0.1, but the base is different lah. The base is this one 20. This one is 10. Okay, and then transformer also we change to the impedance. Kita call it the impedance. So this one normally kita call it XT. XT equals to 5%. So meaning that J 0.05. But at 30 MVA. And then we have transmission line. So our transmission line have R value here. It's called R plus JX, right? So akan ada R and then ada X and then tiba-tiba fault point A. So apa yang perlu dibuat? Kita cari guna circuit reduction. Your R is 3 plus J 3 plus J 15 ohms. Okay, first thing first. First you convert into the impedance diagram sebelum you buat calculation. Next we need to identify, because our system is not in per unit. Everything in per unit except our line we have ohms here, meaning that we need to find the what? You can cari your Z base. Okay, sebab kita nak bagi jawapan kita dalam per unit. So since kita refer pada transformer 30 MVA sebagai base ataupun sebagai apa ni? Sebagai kita punya reference, base 30 MVA and then dekat line 33 kV. So you tahu lah, so you transformer one step up to 3, right? Meaning that this low voltage ni berapa? 33 bagi 3 11 kV lah. Dekat lower voltage is 11 kV. High voltage is 30 kV. And then kita guna 30 MVA. So first kita nak cari kita punya Z base. Yang ni you kena ingat soalan sebelum you kena ingat apa ni equation ni sampai bila-bila. Z base equals to KV square divided by MVA. MVA rating. So your KVA, KV is 30 kV. Okay, cuba kira berapa dapat? 33 kV square bagi dengan 30 MVA. Bagi nama lah. 36.3. Okay, tak ada nama bagus. 36.3. 0.3, betul ni? Betul. Ohm. Oh. But the Z base. Okay. So once you dapat ni baru you cari you punya Z per unit. Z per unit ialah 3 tambah J 15 bagi 36.3 lah. So you dapat dalam per unit. So baru you letak kat sini lah. And then you go. And then kita start kerja. Ni nota ni ialah bukan nota saya. Nota saya biasa saya tak bangun. So nota saya akan start dengan kita construct impedance diagram. And then put everything the values. And then yang mana ohms tu kita tukar dalam bentuk per unit. So ni berapa dapat? 3 tambah 15 bagi 36.3. Berapa Siti Iliana? 3 tambah 5J tadi kan? Ya, bagi 36.3. Berapa dapat? 0.083. 3 tambah
Tambah J 0.14. 4 unit. Okay, so dapat dah. So daripada gambar ni sebenarnya, okay, ni tips lah, tips. Biasa student setakat yang saya pernah ajar, bila student tahu tips ni, dia boleh faham cepat lah. Okay, bila fault berlaku dekat satu titik, berlaku kat sini kan, selalu refer, maknanya jalan kita nak cari fault current tu ataupun nak cari impedance tu, melihat daripada titik fault dan refer ke ground. Nampak tak? Kat sini ada Z terminal. Kat sinilah kita nak cari Z terminal. Fault berlaku dekat titik A, so maknanya kita refer ke ground. So apa yang boleh nampak laluan dia, you akan nampak ada transmission line yang tadi, this value, yang mana dia siri dengan transformer. Kemudian ada satu bus kan. Bus, bila kita buat analisis, kalau you belajar dalam power system, bus ni macam satu titik point, satu titik lah, ataupun node. So titik ni, kemudian benda ni cabang, betul tak? So apa yang boleh nampak, okay, apa yang boleh nampak, you nampak, and then source ni kita boleh abaikan lah, sebab dia just apa ni, back EMF kan. So kita boleh nampak sebenarnya secara general ni, ataupun secara dia ialah bercabang, betul tak? Okay, ni generator 1, generator 2, and then ada transformer, ada resistor, and tu ke titik fault kat sini. So dia tengok daripada titik fault menuju ke ground. So apa yang boleh nampak kat sini, sini cabang kan. So saya biasa suka buat, saya suka sangat buat, biasa saya akan bagi nama, supaya bila you exam pun nanti you taklah buat circle reduction tu, you buat satu, tak payah. Saya tak suka cara tu. You boleh buat cara saya ni simple, yang mana ini you boleh bagi nama A, yang ini you boleh bagi nama B. Maknanya sekarang ni apa yang pun nampak, ini cabang kan. Bila cabang dia parallel kan, betul tak? So yang ini pun, ini series. So Z terminal ni dia adalah A tambah B, betul tak? A tambah B, series. Sebab dia ni series. Tetapi A awak ni dia parallel. So A ni dia ialah XG1 parallel dengan XG2. Tambah B ni transformer XT tambah dengan Z. Z line. So dia akan dapat X terminal terus directly. Betul. Tetapi sekarang apa yang perlu buat, kita kena tukar base. Next, first kali you kena tengok kita punya sistem. Second, you change to impedance diagram. Maknanya semua components, instead bulat-bulat ke, transformer gambar bulat-bulat ke, and then kita tukar kepada impedance diagram. So dapat impedance diagram. Once dapat impedance diagram, cari, tengok sistem apa tu, components yang dalam ohms. Biasa transmission line dibuat dalam ohm. So dekat transmission line ni you can cari Z base. Okay. Kemudian tengok soalan dia nak refer pada mana. Maknanya reference kita siapa? Reference kita yang ditulis sini kita assume 30 MVA dekat transformer lah. So maknanya dekat generator ni kena tukar. Kan? So cara tukar dia ialah you kena refer balik nota dekat EPS dulu, ataupun you boleh cara saya tak suka guna cara senang gini lah. Dekat G1, okay, so G1 X G1 ialah value dia 15, 0.15 kan, 0.15, sekiranya dia punya base 20 MVA. Sekarang value base kita ialah 30 MVA. Maka berapa nilai value kita yang baru? So value dia ialah 30 bahagi 20 darab dengan 0.15 lah. Kan? Itu cara saya lah. Simple. Okay, saya ulang sekali. XG1 0.15. Kalau pada waktu yang lama, value lama dia ialah 20 MVA. Tapi sekarang ni dah tukar kepada 30. Maka 30 bahagi 20 darab 0.15. Yang ni bahagi darab 0.15 dapat value baru.
Value baru dia ialah 0.225. Sama juga untuk generator 2. Generator 2 value lama dia ialah pada 10 MVA. Value dia ialah 0.1. Sekarang ni value dah jadi 30 MVA. Maka 30 bagi 10. Maknanya 30 bagi 10. Sebab MVA ni akan cancel kan? Matematik. Darab J 0.1. So dia akan dapat 0.3 per unit. So masukkanlah. So maknanya sekarang ni nak cari kita punya value. Transformer pun tu. Transformer tak payah tukar lah sebab kita dah guna base 30 MVA. So 30 bagi 30 dah dapat value sama je. So dapat 0.05 lah. Okay. So sekarang ni kita dah complete system. So Z terpilih kita ialah J 0.225. Ini guna calculator directly je. Bahagi ataupun parallel dengan J 0.3 tambah dengan 0.05 J tambah dengan Z unit kita ni lah. Z lain lah. Okey, yang ini cara dia simple saja. You tak perlu buat. Biasa you buat macam mana nak buat you nak solve parallel punya circuit? Ingat tak dulu belajar? You buat 1 per R total equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus. Kan? Ingat tak? And then nak cari R total, you inversekan balik 1 over R3 ni kan? So guna konsep ni. Jangan guna, kadang biasa sudah buat gini, bila 2 je dia buat yang darab and then bahagi kan? Ingat tak? Maksudnya 0.225 darab 0.3 bahagi 0.25 tambah 0.3. Itu betul untuk kalau ada 2 saja. Tapi kalau ada banyak parallel, kita guna yang ni. Saya ajar, biasanya student akan berterima kasih dah sebab dia pun dapat buat calculation yang cepat. You buka punya calculator, sebab calculator you diprogram menggunakan konsep, basic konsep ni. So apa yang perlu you buat? You buat satu, tak payah nak buat pecah-pecahan. Tak payah. Dekat calculator. Buat je 1 bahagi 0.225 J. Tambah 1 bahagi. Sebab bila you buat 1 bahagi 0.225 J ni, bila you tekan tambah tu, dia bukan tambah yang bawah. Dia akan guna konsep. Dia akan buat, apa ni, bahagi buat dulu kan. Tambah tu dia akan hold dulu. Okay, so 1 bahagi 0.25 J tambah 1 bahagi 0.3 J. You sama dengan kan? And then you inverse kan? Betul tak? Sama dengan. And then mencari 1 bahagi answer. So you dapat 0.1286. And then baru you tambah the rest lah. Tambah 0.05, tambahkan dengan this value, you akan dapat your Z tu ni. Okay, itu cara saya. Okay, tak perlu buat simplified circuit ni, tak perlu. Saya lambat. Buat je you bila you tapi you kena sketch lah, you kena sketch and then tak perlu nak buat common ground, tak perlu, saya tak suka macam tu. Memang ada common ground, because you just buat common ground je lah. Okay, so and then you dapat buat lagi laju lah. Ni nota. So you dapat this value. Saya biasa tak payah cari fault current dalam ampere. Jawapan saya biasa dalam per unit pun dah saya terima. Biasa dapat kalau you buat jawapan. Okay, ni baru cari Z kan. Berapa Z dapat? Total Z terminin 0.1286 tambah 0.05 tambah 0.0826 tambah ni real value kan. So berapa dapat your Z terminin? Ya, value dia. Nampak ayo. So you dapat 0.0826 bagi tambah dengan 1.5188. So nak cari fault current, kalau saya tak perlu buat. Ni tak payah buat. Cari je fault current. Fault current, pre-fault voltage kita 1 bagi dengan Z Thevenin. So you dapat tu dapat jawapan dalam per unit. Okey. Boleh?
Tak lah. Okey, boleh. Okay, boleh kita cuba tengok next question sama juga. Ni just recap balik, review balik teknik yang you dah belajar dekat ETS. Okay, so the synchronous generators are shown in figure below with set transient reactance 10%, 10%, 15, 15. Assume base is 50 MVA. Okay. Assume base MVA is 50 and transmission line voltage 11 kV. Okay, find 4 MVA. So first thing, you kena, ya, yang ni memang you kena tukar lah, you kena tukar fault kat sini kan. So apa boleh buat? So biasa saya akan buat source impedance, and then ada segi impedance x1 x2 x1 x2. Okay, and then ada impedance fault dekat sini, fault. So daripada sini sebenarnya you boleh nampak, so you tukar lah, ni value kita simplified. Okay, ni you tukar value macam tadi lah, all value 10, pada 10% ialah 10 MVA 10. So sekarang kita pakai 50 tukar, kau dapat 0.5, 0.375, 0.375, X-line pun tukar juga, X-line 0.05, tapi 10 tukar lah. So everything tukar value, you dapat value kan. So once you dapat value tu, you tengok titik fault kat sini. So ni cabang, ni cabang. So apa you nampak? Ini parallel dengan yang ini, tapi wait, this one parallel. So apa yang perlu buat dulu? Ini bila ni titik tidak ada cabang mana, maknanya yang ini series, betul tak? Ini series lah. So this value tambah dengan this value akan dapat series. Kemudian dia parallel dengan this value. So ni adalah kita bagi A, ni B. Okay, and then so A parallel dengan B. You kira ni dulu sebab dia series, parallelkan dengan this value. Dapat satu value, tambah dulu dengan this value, kemudian parallelkan lagi. Nampak tak? Sebenarnya daripada sini you boleh figure, tak payah buat. Yang ni buat simplified ni saya tak berapa kenal. Buat je simple. Okay, nak cuba? Cuba kita stop lah. So value berapa? Tadi dia bagi dah kan? Calculation J1 0.5. Kita masuk dekat sini J 0.5. Ni 0.5. J2 375. J 375. Yang ni 375 juga. J 0.375. Okay, and then transmission line 0.25. Ni J 0.25. Bukan 0.25. J 0.25. 0.25. So apa yang boleh nampak sekarang ni ialah cari Z Thevenin atau X Thevenin. Buat ni dulu. 375 campur dengan 25 berapa? 0.625. Okay. Ni 0.625 betul tak? So J 0.625 dia parallel dengan 0.375 kan? Parallel, dah dapat jawapan ni. Ditambah pula dengan J 0.25. Dah dapat jawapan ni. Diparallelkan dengan J 0.5. Nampak tak? Nampak tak kelas? You kena just figure je lah. Apa ni, imagine je, simple. Sebenarnya bila dah tahu fault ni, you boleh nampak dia punya flow kan. So fault kat sini, titik. So titik kat sini, bila sini cabang lah. Bila ada bus, cabang. Ini cabang, maknanya dia parallel. Tapi kat sini ada cabang lagi. Okay, and then ada kat sini. So yang ini sebab oleh kerana stop kat sini,
walaupun dia titik, dia cabang, tapi oleh kerana dia is open system, tidak ada generator ataupun tidak ada connection lain, so dia adalah series. Yang ini series dengan ni, betul tak? But, ingat current akan cari the shortest path to ground. So kalau tak ada cabang tu maknanya dia ni lah. So yang ni akan series tambah, so dapat 0.625. Kemudian dia parallel dengan dia punya generator. Dua kan? Ya, so biasa saya buat ABC je. So yang ni tambahkan, and then A dengan B ni parallel ataupun dia ni value ni parallel, dapat satu value, tambah dulu dengan 0.25 ni, and then baru kena parallelkan lagi. Boleh? Cuba buat apa? Buat you tu dapat jawapan lah. So 1 bahagi 0.375 I tambah 1 bahagi 0.625 I sama dengan, and then 1 bahagi answer akan dapat value tu, and then tambah 0.25 I sama dengan, okay, dapat value tu kan. Kemudian inversekan dia lah, 1 bahagi answer tambah 1 bahagi 0.5 I sama dengan, and then 1 bahagi answer. So dia dapat 246 I. Sama depan ni. Sama depan ni. Directly. Tak perlu nak lukis banyak-banyak. Bagi notation je. Ni dia buat simplification. Kelas saya biasa saya tak ajak, saya tak apalah, you buat, you boleh simplekan lagi guna teknik. Maknanya bila you jawab calculation tu, ada student yang memang suka warna-warni, dia sepakat apa yang merah, apa yang biru, A, B, and then dia simplify. So yang ni satu statement saja saya tu dapat Z Thevenin saya. And then guna calculator. Cara guna calculator tu lah. Okay, so jawapan saya dapat 0.246. And then cari fault. Kalau dalam kelas saya, frankly speaking, tak payah cari ni. So cari je I fault 1 bahagi Z fault. Ni bukan Z fault ni, Z Thevenin. Z Thevenin lah, nota. Z fault biasa kalau sistem tu berlaku fault, dia akan ada Z fault sendiri. Dia akan because our Z pun is in terms of our imaginary kan. So sebenarnya kalau nak cari fault, fault, kena tambah Z fault. Ni Z Thevenin sebenarnya, bukan Z fault. Equivalent Z ataupun X. So 1 you dapat ni akan dapat value lah. Value biasanya negative 90 degrees. Because J kan. J ni inverse negative J. So you dapat value. Okay. Ni kita review apa yang dah belajar dekat EPS. Sebelum kita akan masuk teknik yang semester ni lah. Kita akan tengok contoh-contoh soalan. Banyak contoh soalan. Saya ada banyak apa ni. Saya dulu memang plan nak buat modul lah. Buku. Semua soalan-soalan, sebab saya mengajar subjek ni, topik ni terutamanya topik ni, saya pernah mengajar port analysis, saya pernah mengajar protection daripada Unimap dulu, daripada 2006. So saya ada banyak sangat soalan. That's why kalau saya malas tiba-tiba program minta soalan, saya akan buat lebih kurang banyak sangat. So soalan tu boleh keluar balik lah. Saya ada banyak bank soalan. So that's why kita boleh discuss contoh-contoh soalan yang mana membuka you punya minda, cara kira yang mudah bila berlaku fault. So lepas ni tak perlu nak takut. Boleh buat circle reduction. Okay. So I think that's all for today. So hari Rabu waktu ni pukul 12 saya akan upload soalan dekat WhatsApp. And then saya akan bagi link untuk you submit dekat Kalam. Boleh? Ada soalan? No, sir. No soalan. Okay, good. I think that's all for today. See you hari Rabu lah. And take care lah. Jaga diri baik-baik. Jangan kena COVID pula. Okay. So, sentiasa basuh tangan lah.
jaga kebersihan diri. Ni dengar-dengar tak on pula kat KL. So jaga diri baik-baik lah. I think that's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir.